Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulü, meded ya Sadat ve Sadat, meded ya Meşahir Destur. Ve ulan inşallah. Ve sadece Muhammed'in ahtar mede. Tarikatuna suhba vel hayru fil cemiyye. Bu mübarek olsun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu gün, bundan 1500 sene önce kusur hani Peygamber Efendimiz dünyaya teşrif etti. O günler ondan sonra ümmeti Muhammed dahil o insanlar o vakit Peygamber Efendimiz ümmetine en büyük ikram olarak Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göndermiş. Onun ümmetinden olmak da büyük bir ikramdır. Onu reddetmek akılsızlık sayılır. Allah'a şükür burada toplandık. Allah rızası için, Peygamber muhabbeti için. Havası da bugün maşallah tam Medine Münevvere'nin havasına benziyor ve biraz fazla sıcak ama güzel bir tecellisi var. Her şey iyi tarafı var. Bu iyi tarafı Allah'a şükür. Her şey bize iyi tarafı geliyor. Ne oluyorsa, ne yapıyorsak Allah rızası için olduktan sonra iyi taraf oluyor. Ne kadar başkalarından sıkıntı olsa inşallah Peygamber Efendimiz onda olanlar için sıkıntı yok. Allah rızası için Allah muhabbeti var. Muhabbet olduktan sonra hiçbir şeyin tesiri olmaz. En büyük ikram Allah Azze ve Celle'den kalbimize Allah Azze ve Celle muhabbeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti koydu mu ondan sonrası mühim değil. En mühim odur. O kıymetli şey odur. O kıymetli şey Allah'ın izniyle bir ikram ettim inşallah ilelebet kalbimizde kalır. Kalbimizden çıkmaz inşallah. Çünkü bu en büyük dua budur. Yemekten, içmekten her türlü sıkıntıdan en fazla dua etmemiz lazım olan kalbimizin o muhabbetle dolmuş olması, hiç eksilmeden çoğalarak gitmesini, devam etmesini istemek en büyük fazilet budur. Allah yolunda olduktan sonra onun yolunu takip edeceksin, ona hürmet edeceksin, onun istediği gibi ona mübarek aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeyine bir canını vereceksin, onun yolundan çıkmayacaksın. Ona kötü örnek olmayacaksın başkasına. Bak o adam kendisine söylüyor, peygamber yolundadır, bu yoldadır, ondan sonra neler yapıyor diye bunu söyletmek en büyük kötülüktür. Onun için Allah muhafaza etsin. Bu yol bizi muhafaza etsin. Yoldan çıkmayalım. O yoldan çıkan helak olur. Onun için bu ne bir dünya gösterseler sana onu kabul etme. Ondan taviz verme muhabbetinden. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinden taviz verilmez. Taviz vermek bir alıştı mı insan biraz buradan şuradan derken ne iman kalır ne İslam kalır. Onun için en mühim şey bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu, tarikat yolu, mezhepler yolu, İslam yolu mühimdir. Ondan daha kıymetli bir şey yok. Bütün dünya sana verseler bu yoldan çık, buna iman etme, bunu yapma, o değil de ufak bir şey versek
Ver de sen dünya olsun sana. Sakın onu kabul etme. Sakın ondan taviz verme. Verdikçe sen batırırlar, helak olursun. Hem de büyük helak ahiretini kaybetmek. Dünya menfaati için ahireti kaybetmeyin. Dünya menfaati geçicidir. Ahiret menfaati baki olan odur. Onun dünya menfaati için ahiretini verirsen o vakit nasıl şeyhinin yüzüne bakarsın ahirette, nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne bakarsın. Onları yapamazsın. Onun için dikkat etmek lazım. Yani çok insanlar dinleri için dinini bırakmasın diye canını vermiş, her şeyini vermiş çok insan var. Onun için de buna da dikkat etmek lazım. O ne gibi şey varsa ondan uzak durmak lazım, nefsine uymamak lazım. Allah bu yoldan ayırmasın, bizi Peygamberimiz huzurunda rezil etmesin. Allah Azze ve Celle huzurunda, meşhedin huzurunda rezil etmesin. Bu yolu bu dünya menfaati için ahiretini verdi dedirtme Allah'ım. Today, alhamdulillah, we are again gathering last night, make a celebration for Mawlid. Today, the day of birth of Prophet Mawlid Sharif. Today is Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam morning. He was in the sahur time. His blessed mother Amina Hatun, she got birth, and it was yesterday, and now more than 1,500 years plus there's since Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam birth. So alhamdulillah, this day giving world a new thing, the most blessed thing since this earth created. Allah sent Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to complete the religion and to get blessed for him and for his nation. Very important to be in nation of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, this is most precious thing for us. Today also look like this weather hot. Look like inshallah when you are gathering for sake of Prophet or this tajalli, this what in Medina coming to you here also, alhamdulillah, like Medina Munawwara, like Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as we are sitting in front of his blessed maqam, blessed mosque, and seeing this, alhamdulillah, this blessed for intention coming to us also. It is very nice, this atmosphere of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Is the most blessed thing for a believer, for women. It is most precious than more anything. Alhamdulillah, people there's hot. Okay, it's hot, but this hot, everything we have, Allah gave us. We are happy, and it become most good for us. Hot or other thing, anything, become better and better for us, because we are know this for sake of Prophet. Allah will reward us, and it is most important for believer to control themselves and to be
not make anything wrong, can destroy this good feeling, good thing, to be in way of Allah, way of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, as they like. This is most important. When you go, inshallah, you'll be in front of them in Akhirah, next life. You will be your head up, not going what you've done, bad thing. You hide yourself from them. This is cannot be good for any believer. For believer, no, there is next life, and they will be again with mashayikh, with family, with Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, and when they do something not good, can Allah forgive. But most important to be careful, to not be ashamed in front of them when in Akhirah you done something only for dunya, to you save yourself and leave mashayikh to be not happy with you, or to make Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam not happy with you, to sell your religion for dunya. This is not acceptable at all, especially for tariqah people. You must be careful, very careful for this. Maybe we can do some wrong thing, sin. Everybody sinner. We cannot say we are pure, but for this to be sinner, different, to be ashamed for what you've done, especially if you done this for your benefit, and it is benefit coming against your religion, you must be very careful. Don't believe these people who say, they said, oh, you can give a little bit from this. Meaning, if you can do this, it's not nothing. You can give me a very small thing. Okay, it's enough for me. I give you all this. It may cheat you. After this, when you beginning to give something from your valuable thing, you used to give a valuable thing. For this, don't be accept anything valuable. It's our valuable thing. It is our honor in front of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is what most acceptable thing. We cannot give from anything from this. Not one inch or 1 centi. When you do this, like our Sudan people, they give one small part from the country. Now they want other to make it. So, but this for example for dunya, but for akhirah it's more important. Don't give anything. Don't accept anything against your honor of front of Prophet, from Allah, from of Mashayikh. Don't accept this. Say, no, what you do for me, do, but I cannot accept this. This is very important in this day of how Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, they say to him, his uncle, oh, my nephew, what you want? Come, we can give you whole money, woman, land, anything you want, but just leave this, they said. He said, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, this is a very important example. If you put sun in one side and moon on the other side, I not accept anything from this. What you say about this? And he was, of course, nothing. He don't have in real
material thing. He didn't have anything that time when his uncle saying, but he has the whole universe. He was under his order. So we must be following Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam teaching. Don't give any tawid compromise. Don't give any compromise. Not one penny even. So be careful. So these days, shaitan go everywhere. It's okay. Many things like this. Many people they was destroy themselves. Small, okay, small, okay, small, okay. After you finish everything, Allah keep us safe from ego, from shaitan, from dunya, inshallah, for sake of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, only to be in his way, inshallah, to be not ashamed when are in front of him in judgment day, inshallah. Wa min Allah tawfiq al-Fatiha.